Hello, welcome everybody. Welcome back to our live stream. Welcome back to our company. I will do it today together with Dirk-Jan. Hola a todos, bienvenidos a Jan de Wit en Zonen. Volvimos por el live stream. Queremos mostrar nuestro proceso de Liliums hoy y son juntos con Jan, por supuesto, y vamos a ver nuestro proceso hoy. We are in the middle of our lily season. We receive many bulbs from our growers, so we want to show you our quality control, the receipt of the bulbs in our storages, the washing, and that part of the processing this week. Estamos en el proceso de Liliums, como dicho. Queremos ver todo el proceso al principio del proceso de Liliums, entonces la entrega, la calificación, la llevada y después vamos a ver en algunos almacenamientos. And next week we intend to show you the packing, processing, the disinfection and our cooling facilities. Y la próxima semana vamos a ver el segundo parte del proceso, entonces el packing y el sistema total con nuestro producto final. It has been some time ago that we have been on live on the Facebook, on the social media. We are happy to be back, but we are even more happy that we can say now that we have visited many of them in Korea, Japan, Vietnam, Taiwan, and that we could have the good discussions together, the nice eating and the nice drinking together. Estamos muy felices que volvimos al live stream, pero estamos más felices que tuvimos la posibilidad para visitar nuestros clientes en el oriental como Japón, Corea, Vietnam y Taiwán para ver los liliums, los bulbos. Tenemos conversaciones muy inteligentes y por supuesto tenemos una bebida y comer juntos. And actually in Japan we have a kind of tradition, and that's a special lily event. That is the Love Lily promotion event. That was already 3 years ago, so that we had that event, and so we were very happy to be together with all the importers, with the flower auctions, florists, and to have a nice meeting together. Es una tradición en Japón. Si visitamos en Japón en octubre, tenemos el evento de Lily Promotion en Japón, se llama Love Lily. Es en combinación de todos los exportadores y importadores de Japón por la promoción de Lily. Y es en la embajada con no solamente los importadores, pero con la subasta también. And I was there, of course, in the name of our company, but also as the chairman of the Antos group for the Far East. And during that, after my lecture, I was invited by the chairman of the Japan Flower Growers Association and the Flower Bulb and Bulb Flowers Traders Group. And then we get a special present and a special certificate and a very nice lecture to celebrate our 100 years anniversary. Durante este conocimiento hemos presentado por la Asociación de Subasta de Productores de Bulbos y Productores de Flores de Subasta de Japón. Visitamos llevados una presente especial para nuestro aniversario de 100 años. Entonces estamos muy felices y muy amables de ustedes que entregamos este precio. And we got this also for the gratitude for our contribution to the flower bulb industry in Japan for 60 years already, since 1962. So that is really showing a nice example for our long-term cooperation and our long-term policy in our company. Es un ejemplo de nuestro enfoque de relación a largo plazo porque estamos activos en Japón por 60 años, ya por 60 años, entonces es muy amable de ustedes
que hemos presentado de un buen presente. And it was nice to be there together with Dirk Jan, so now we can continue for the next 60 years maybe. Exactamente. Then we had some other nice that we got this week. That's a nice new calendar that we got from the Hoboho. And that's a little bit a personal thing that my daughter Hannelore is on the calendar and Annika, the daughter of Nico, is on the calendar. So they have made a nice photo shoot this summer for the lily and for the tulip. So that is very special. Y el Hoboho presentas con un calendar con la hija de Jan y la hija de Nico, que es presente por especial. Es un calendario especial por las hijas de los productores de bulbos y personas que son activos en los bulbos. Yeah, so that's really beautiful to have the nice flowers between our personal flowers between the tulips and the lilies. Okay, now let's go to the business and then we start at the arrival of the bulbs, and then we come to Kees, to the quality inspection for the how we check the bulbs from the growers. Here you see a nice lot of bulbs of the new variety, Galibier. That's a new white OT from Vletter & Haan breeding company. It's a very promising one, and Kees will give a demonstration now about the bulb quality. Maybe you can explain a little bit, Kees. What are you checking now? I'm checking for the size, the rooting, the damage, double noses, the quantity of course. And this year it looks rather good. We see a lot of big bulbs, and I show you later the sprout inside. That's also nice to see. Aquí estamos evocando por la cualificación de los calidad de los bulbos, entonces estamos verificando los tamaños, calidad, los raíces y el altitud y ancho de los bulbos. This year I see a bigger sprout than other years. You can see. I also have some other varieties. Este año visitamos que por nuestro proceso que el sprout está más largo que Más height, thick. o más ancho que otros años. Yeah. We had a very sunny summer this year. Normally in the summertime it's 640 hours, and this year it's 840 hours, so it's 200 hours more. And we feel that this sunshine gives a lot of power to the bulbs, and that will also affect the sprout. Yeah, it will give a bigger sprout, Yeah. a bigger stem. Yeah. And here I have Siberia. Oh yeah, here, okay, so this was the Galibier. Here we have the Belleville, the OT. And then Kees will check some size 1820 of Siberia. Entonces este año esperamos que los bulbos tengan una buena energía en el interior y debido a un récord del sol de este verano de un total de 835 horas. This is more thick, a little bit more thick than other years. Yeah. We feel the sprout is more thick, more fat than other years. So that's very promising, and that's a little bit opposite to last year, because then we had a lot of rainfall and a very cool summer, and then also the bud count was a little bit less. So maybe for this year the bud count also can be better. We don't know yet, of course, but that's a little bit our feeling. Yes.
con estos resultados esperamos, no estamos tan seguros, pero esperamos que la cantidad de los botones estará más, un mejor cantidad que los años pasados. So after checking the sprout, we both check like the thickness of the sprout. We check also the position of the sprout. The position is quite normal, okay? Yeah, Is it that's higher or lower or just? For the LA, I think it's a little bit longer, Oh yeah. but for the OT and Oriental, the length is the same like other years. Yeah. Okay. Por los OTs el altitud está normal, pero por los LAs decimos que el altitud del sprout está un poco más alto. And so now we are counting, we are checking. The root system is quite good. The bulbs are well matured. It was a rather mild autumn we had, but in September we also had a little bit of cooler period, and we had some rainfall. So the fields died nice in time. So we think the inside quality is good, but also the outside quality of the bulbs looks good. Queremos que la calidad interna y externa está muy buena. Durante octubre tuvimos un poco nublado y llevada, y por eso los bulbos y las plantas han muriado muy buenos, y por eso la calidad está muy bien por este año. Yeah. And that's very important also concerning maybe the penicillium or the scale rod. If the bulbs are nice matured, they are less damaged and they are better for the safe storage. Here Kees has checked the size. So this is size 2022. So here we see, Kees, what we see here. Here we see 30% is 20, 40% is 21, and 22 up is 30%. So this is a good lot, very heavy. Yeah. So the weight was also 14 kilo, so that's very good. Yeah. That is normal. Aquí podríamos ver el tamaño, entonces la porcentajes de diferentes tamaños entre un calibre, entonces podríamos ver que entre eso es 20 y 22, entonces 30% está 20, 40% está 21 y 22 está 30% también, entonces el tamaño y calibre está muy bueno en esta variedad. And this we check for every lot. So when the bulbs arrive in your company after the cooling and after the shipment, and you see some problem in the size, then this is always our reference to compare our results. Esa es nuestra referencia para la calidad que hemos enviado a ustedes. Plantamos y podríamos ver cómo es la calidad de los bulbos en nuestro proceso en comparación de su proceso de producción, para tener algo para comparar. And we put everything in our digital system in the laptop immediately in our administration. That's all online, so it's directly. So that is a very quick communication. So then we also know exactly when we have the bulb shipment for you, and then you can check on your client portal the assigned bulbs or the ready for shipment bulbs. That all has to do also with this processing, with this administration. Todo este proceso directamente entramos en nuestro sistema digital, y con este sistema podríamos ver todos los pasos en el sistema, y también si conocemos el fecha que está listo para preparación, también podrías ver en nuestro portal digital de Jan de Wit en Zonen, podrías ver si sus bulbos están listos para un envío, y podríamos contactarnos nosotros para enviarnos. And at the same time, Kees also takes the samples for the test greenhouse. Okay, then we continue to our cool room. Kees, thank you very much. Gracias. Yeah.
Here we have bulbs ready for the inspection. Maybe we first go to the cool room where we receive the bulbs. Here the bulbs we store after arrival from the grower, from the bulb grower. So then we store them at +1, +2 degrees, and we keep them here for a few days so that they will be dried up carefully and the wood will be healed for the good quality control. Y después los bulbos entregan a nuestra empresa. Almacenamos los bulbos aquí en 1 grados o 2 grados centígrados para los bulbos puedan regresar a su salud original. En el transporte y la procesión tienen algunas faltas, entonces necesitan una temperatura para recuperar. Here we have a nice box of El Divo, 1618, nice quality, nice bulbs, nice root. The crop for the LA is quite good this year. Aquí tenemos El Divo, 18. Y la calidad de helaz está mejor que los últimos años. Ahora, but now we're going to our cooling facility, the next cooling facility, to have a check there. As you can see here, there's some washing going on, but we'll check that in a moment. Here we have another cool room full with bulbs from our growers. Here you see table dents, Aquí tenemos table lens 1820. 1820, nice bulb quality. So the LA harvest results is good, and with the OT it's also okay, it's normal. Y entonces los resultados de cosecha 2022 están buenos para los helaz y los orientales y OTs la cosecha está normal. And Oriental is a little bit so-so. Y los orientales es The harvest So-so. results. We see that the Oriental is always difficult to grow. Here we have some Ovada. A nice quality. This is a popular variety in Japan. Aquí tenemos ovada, es muy popular en Japón, el 2022. The pink one. Calidad, por supuesto, está muy buena. Mostly Siberia, Manisa, Conquistador. Here we have a box of Frontera. Como podrías ver, es Siberia, Frontera, Manisa, Conquistador. Muy buena calidad, muy buen tamaño, Good quality. con buenas raíces, como puedes ver. Las fronteras. Okay. Vale, entonces, going to the washing. Yeah. Here we also have many varieties. All ready for being checked. These are all ready for checking by the checking. PQ. Yeah, and for washing. You see many nice bulbs. Siberia. Yeah, then we first do the washing, and after maybe we finish here. Yeah. So we now move to the washing. So when after arrival of the bulbs, then we do the washing in 3 steps. First we do the showering of the bulbs to make the soil wet and soft so that it will be easily removed. Y después la inspección de calidad de case. Tenemos 3 pasos de lavamos, el proceso de lavado. Al principio la ducha, y la ducha duchamos nuestros bulbos para remover el suelo. Here we have the second step
these are washing machines. And Nick just put in the second pallet, so we put 2 pallets in the washing machine. Now the doors will be closed. The box, the top of the box will be pressed. The bulbs stay inside the box, and the machine will be filled with water for half, so the bulbs stay in the box, and then it turns around carefully. Aquí tenemos el segundo paso, es nuestra máquina de lavación, lavada, y en este proceso, como puedes ver, los pellets en el interno están entrando en la máquina de lavada, y después rotar para remover todo el suelo. And then we will show you on top how it will work with the washing inside. It's just like in your private washing machine. Vamos a ver entre la máquina especial para ustedes. So here you see. So the water is going on top of it. The pellets go totally round, so the boxes are totally upside down. And they go partially through the water. So this is a good way how we can carefully remove the soil outside the bulbs. Aquí podríamos ver de encima de la máquina, aquí puedes ver muy buenas que el agua se cruza totalmente a través de los bulbos para llevarse en una calidad que está lista y buena para el inspección de calidad. So this is a very good way to carefully wash the bulbs. Here goes Corvara, a red Oriental. Y este proceso es bastante importante para los países que tienen muy estrictas leyes por la levada, y por eso con esta manera podríamos llevar todo y limpiar todos los bulbos del suelo. Yeah, and it depends a little bit on how dirty the soil is, how dirty the bulbs are, how long we will do this washing. Usually it's around 20 minutes. Y el tiempo que los bulbos están en las máquinas es más o menos 20 minutos para limpiarlos completamente. Dan neemt die ook meteen maar apart, zo. And we also have the other way of washing machine, and that is that we wash each box. This is really for the most dirty lots. We take them out of each box, and then they go through a kind of washing line, so to be completely clean. Y para las variedades que están muy sucios, limpiamos los caja por caja. Entonces puedes ver aquí los bulbos entran en máquina y juntamente con las cajas para limpiarlos completamente. So this washing process, that is that's very important for the phytosanitary regulations. So this is not like about quality, but this is about to make the bulb suitable for export to Japan, to Mexico, to China, so that they can pass the import inspection. Y este proceso de limpiar está muy importante por las calificaciones fitosanitarias. Por países como Japón, China, México y otros, los bulbos necesitan limpieza y totalmente
limpio, y por eso es muy importante que hacemos estos procesos para asegurar nuestra calificación de calidad. So, and then when the bulbs are washed carefully, we prepare them for the PQ inspection in our side before we can make the packing. Now here the PQ officer will come this afternoon. He check every lot for the healthiness of the bulbs, so no diseases, no rotten, and also they must be clean, so there should be no soil on it. Y estas cajas están preparadas por nuestro inspector del gobierno de Holanda para inspectar la calidad y por la exportación, porque los bulbos están por supuesto empacados con suelo. Necesitamos limpiar y después el inspector ha limpiado y correctado nuestros bulbos, ha aceptado nuestros bulbos, podríamos empezar con el proceso de packing. And here you see Sorbonne, El Divo, JW Select, Belleville, Table Dance, Crystal Blanca, very nice bulbs, nice yellow, white, yeah, that's also always a discussion, but you see this looks very nice, nice roots, nice bulbs, no damage. Siberia, Robina, and other El Divo. It's really looking very beautiful. Aquí podríamos ver algunas variedades que están listas. Whole range of variety. Here we see Palazzo, also still very popular. From Ibiza. Ibiza, a new pink variety, getting a little bit popular in Japan. And yeah, this is also an example that we always get a request for new varieties. And it's not so difficult to introduce new varieties, but it's very difficult to introduce good new varieties, which can be grown in a longer season in different countries, in different sizes. Siempre recibimos pedidos para nuevas variedades, pero como puedes conocer, es muy fácil para introducir variedades nuevas, pero es muy difícil nuevas variedades buenos. So, and then after we wash the bulbs, we put them in our cool room to dry them back a little bit before we go to the processing, to the packing. Y después el proceso de lavación, necesitamos secar nuestros bulbos para la producción, para entrar a la producción. Y este es en este almacenamiento. So here the bulbs stay at 2 degrees again for after washing for at least 2 days. So in our process we do step by step so that the bulb has time for the recovery. This is all about quality. Y este paso hacemos porque después de la lavación el proceso tiene muchas máquinas que tocarlo, entonces hay una posibilidad que romper los bulbos y por eso necesitamos secarlas para restaurar una bulbo saludable para una muy buena calidad para el almacenamiento por la largo plazo. Yeah, as the lily bulbs, they are not protected by a skin like the tulip, so they are easily wounded, easily damaged. So we need to give the bulbs time for a recovery. Y bulbos de liliums no tienen un piel, entonces las rompan muy fácil y necesitan tiempo para restaurar en una condición saludable. Okay, now we have one more cool room.
vamos a un otro cámara refrigerada. Here we have also some Eldoret, popular yellow variety. Zo'n mooie Ibiza. Manissa, Ibiza, Palazzo. Palazzo. Okay, this was our processing, our washing, our cleaning, the quality inspection, the PQ inspection. So that is what we want to show you this time, and next week we will show you the second part of the processing. Esto fue el primero paso de nuestro proceso. Entonces hemos mostrado la calificación, la inspección, la lavación, y la próxima semana vamos a mostrar nuestro packing. Entonces el segundo paso de nuestro proceso. And to give you a small update of the situation today, because now it's December 9, we are already at 2/3 maybe of the whole harvesting of the processing. But now the weather has been changed in Holland, and a frost period, a winter period has started. So the growers are now a little bit worried about the harvesting of the remaining quantity. Queremos darte una pequeño update del clima de Holanda. Tenemos un cambio ahora. En Holanda está friado, entonces los cultivadores están un poco ocupados ahora con la cultivación, la cosecha, pero con una suelo enfriada es muy difícil, entonces están un poco ocupados con la situación. Yeah, so it's difficult for the cut flower growers, for the heating, for the consumers, for the heating, for the harvesting it's difficult, so there are always many challenges in our industry. Y esta situación un poco difícil también con la inflación, el crecimiento de los costos de calificación, por supuesto, el gas, pero en nuestra industria siempre hay algunos problemas, pero están mejores para mejorarlos. Okay, thank you very much for watching us. See you next week again. Let's keep close contact by the social media, by email, telephones, anyway. Thanks for watching us. Muchas gracias a todos para ver nuestro live stream. Vamos a ver nosotros, por supuesto, la próxima semana. Por favor, like, subscribe to our channels, and we'll see you next time. Okay, bye bye. Bye bye.